Igbo na-achọghị Biafra rụkọ bụrụ ya, ọ karịa mma na ọmụrụ. Nwafọ Igbo na-achọghị Biafra arụkọ bụrụ ya, ọ karịa mma na ọmụrụ amụ. Ọkwa ịma na ọ dịka dinta jere ọhịa nke na-ebughị egbe ya. Ọkwa ịma na ọ dịka dinta jere ọhịa nke na-ebughị egbe ya. Oge anụ chụrụ ya ọsọ ka o jiri mata na ọbaghị etiti n'ọnwụ. Oge anụ chụrụ ya ọsọ ka o jiri mata na ọbaghị etiti n'ọnwụ. Broda ma sịkwana maka na iyi n'isiri ike ka iwere isi gị lụwa asabo. Ezi oyi ma nwekwana nwa ka isi n'iyi na ịmara mma ka iwelu ndụ gị chụwa ego. Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke kene nwaanyị wesi ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri aka na mazụ anwụna nke onye chiri onye azụ elu. Onye nna n'onu ya n'ụbọchị nke taata bụ MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. And eziokwu Chineke karị ịbịara izi ịbịara ikwu hie. Anyị abịala hie ka ị bịa like anyị ọ ka ị bịa kụbala anyị aka maka na eziokwu anaghị atọ ụtọ na ntị. So ofe ife ji agbanyela eziokwu bụ onugbu. Onye ọbụla mma ka onugbu si atọ. Onugbu na-enu ezigbo inu. Mana mgbe ọbụla ị tachapụchara inu ya nya, onugbu na-atọ ezigbo ụtọ. Mbụ na ndị be anyị na-akpị ya ịga ọnụ. Amalụ m ka eji asụ ya na asụsụ ndị ọzọ, mana ịbịa n'asụsụ nke na my own native dialect anyị na-asị ọ na-ege ọnụ. Gịnị bụ na ọ na-ege ọnụ? Ọ na-ege ọnụ a bụ na ịtacha onugbu kịta, onugbu ga-atọ gị ụtọ n'ọnụ for next 1 hour. Ị nwere idea? That is, ịtachagokwa gị onugbu asịrọ gị mgbe eshiri ya n'ofe nọ ịhọcha onugbu iwe na-ata onugbu. Ịtacha anya ọ ga-atọ gị ụtọ for the next 1 to 2 hours. Ị ga na-anụ data ụtọ onugbu ahụ ndị gosi gị that na ihe ịta bụ ezigbo ife and o nwere scent, the aroma ya nọ there. Now n'ụbọchị nke taata ana m ekene onye isi anyị, onye ndu Maazị Nnamdi Kanu, ikuku afụrụ anya, the breeze that you can see. When I kenekwa the leadership of IPOB DOS, the Directorate of State led by Mazi Chika Edoziem. When I kene every member of IPOB. When I kenekwa Eastern Security Network, ndị kwechiri si na ha ekwechirigo na Igbo ga-adịlịlị mma. Ekene m onye ọbụla. When I kene IPOB Media Warriors, asị m ya maala anyị niile mma. N'ụbọchị nke taata, okwu m ime ala ike, most people nga see that a lot of people are not happy with me and they are very angry. Iwe m na-ewe ha. A lot si na m na-akpali mmadụ too much. A lot si na m na-ekwu okwu ka o si masị m. A lot si na m enwelo manners. A lot sikwanụ Maazị daalụ na ị na-eme ọfụma mụ continue. A lot si Maazị nekwa n'ebe dị ọna wepụta aka ebe ahụ. A lot si Maazị ga-ahụọla onwe gị. A lot si Maazị Achebe enwere ihe inwe ị ga-contribute na this very Biafra restoration movement. Ekwugo a lot of things. Mana the one thing mmeche bịa check ya wee balance ya wee fobe that na enwere ife ime ka imeta ụwa mma. And for that, the best love you can ever get on this planet Earth, is to give yourself self-love. For onwe gị n'anya. Ma na-enekwa n'anya na agwa gị mbụ your characters. Try ya ka onwe some certain characters inwe in you. Ị ga-eji aka gị si na character anụ adịghị mma. The reason bụ na ịfụ character na nke onye ọzọ, ịfụ na ọ dịghị mma, then try ya change ya. Onyanwa ga-eme gị wee na-aga n'iru. N'ụbọchị nke taata, netufulu ọtụtụ oge. Abịago m ka m kwuo okwu maka na one thing m ga-agwa our people bụ na your hatred towards me ama kwụsị m ikwu okwu nwere onwe. Your akomonu, you the crazy, you the mad, what again is nothing to me. It's like a blood tonic. Ọ na-enye m ọbara.
Mana one thing mụ actually maintain enwere ife a na-akpọ legacy. Achọrọ m maintain aka m ịkwụ ọtọ and ikwu eziokwu ma kwụrụkwa n'eziokwu ma mee ihe ziri ezi. Ihe mbịa na na-egbu etufuru ọtụtụ oge ka anyị gaa n'ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata nke unu furu isiokwu ya. Where is Mazi Nnamdi Kanu, Mathias Ezeaku, and kedu ihe ndị Igbo stand? Ihe anụnwa ka m ga-etriti n'ụbọchị nke taata. Ama na ebe ajụjụ ese where is Mazi Nnamdi Kanu, a lot of people are na-ajụ m ọ na ịma ha ebe Mazi Nnamdi Kanu nọ. Of course, ama m na Mazi Nnamdi Kanu nọ na DSS dungeon, mana enwere the reason ji ajụ where is Mazi Nnamdi Kanu. Okay, na-ajụ onwe gị ese a na ọ nọlọ with us. Now, before ngawa n'iru ka nkenegodu ndị batagolu na this live video. Chinwe ụba ọfịa ndewe ekene m gị. Ọsụkwu ekene m gị. Nzube Chukwu obere agụ ekene m gị. Chinonso Felix ekenekwa m gị. Henry Jamanze ekene m gị. Ifeanyi Chukwu Ojukwu ekene m gị. And Ike Chukwu Nnaji ekenekwa m gị, and so on and so forth. Now, n'ụbọchị nke tata, m ga-ebido first of all, gịnị ka ndị Igbo na-azọ? Kedu ihe bụ ndị Igbo na-azọ? A lot of people enego m anya because m ga-etinye ọtụtụ okwu ọnụ n'ụbọchị nke tata, m ga-agba ọsọ. Man, if you feel like you wish to join me in this program, tata abụlọ mbọchị a na-akọ ọnụ, and tata abụlọ mbọchị saga. Tata bụ mbọchị anyị ga-akụzi ihe ka anyị mụta ihe ka anyị mara ihe stand. Okwu m n'ụbọchị nke tata ya agakalito Igbo, ndị Igbo. That is why na mụ amaghị uzukali asụsụ ndị ọzọ na-anụ. M ga na-eyuzu asụsụ ndị ọzọ mana m ga na-eyuzu Bekee, mana most asụsụ m ga-asụ tata bụ Igbo, so that ka ndị anyị na-agwa wee malụ nọ ndị Igbo ka anyị na-agwa ka anyị wee mụta ife. Now, unu n'anya n'ihe na-efegharị na mba social media n'ebe niile, ndị omenala, most of them na-akọwa the history of ndị Igbo. Ụfọdụ na-asị na ndị Igbo bụ ndị Israel, ụfọdụ si na ndị Igbo bụ ndị Jewish, ụfọdụ si na ekugo a lot of things. And onye nwa ka m bịa ka m kapịa ọnụ n'ụbọchị nke tata. Ihe m ga-agwa gị n'ụbọchị nke tata, ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị mmata wee mụta tinye n'ọrụ, nyanwa bụ the only thing ga-help ndị Igbo. Nyanwa bụ the only thing ga-eme ka ndị Igbo nwee ihe ha na-akpọ respect mbụ ugwu. Ka nyanwa ka ya eme ka ndị Igbo nwee direction mbụ ka onwe ebe ha na-aga. Now, Nnamdi Nweke ekenekwa m gị, Ndubuisi ekenekwa m gị, and Okoye Arinze Chukwu Kingsley. Mathias Ezeaku is not yet out unless Moputa nke tata. But for now, Adilom sure. So Adilom sure Mathias Ezeaku is not out. Adilom sure. Now, before Ngadia ebe Mazi Nnamdi Kanu no, o nwere ife nchọ ka dige the root before I lute the cause of ihe tinye Mazi Nnamdi Kanu ebe ahụ ọ nọ n'ụbọchị nke tata, because ebe a Mazi Nnamdi Kanu nọ, ọ nọkọtala ofele febe ebe ahụ, and then nwere ihe butelu eji wee meketa ife wee dugie that place. And since edugere that place, solution apụtabe, and ndị oji maka ha wee nọrọ die, and now moving on. Enwere ife a na-akpọ hypocrites, melemele n'iru kwa mpete n'azụ. Anyị emebelo Mazi Nnamdi Kanu our primary priority for us to free Mazi Nnamdi Kanu. To be honest with you, ndị Igbo emebeho Mazi Nnamdi Kanu their primary agenda. Any day ndị Igbo melo Mazi Nnamdi Kanu primary agenda, believe you me, ndị Igbo ga-enwe respect. Believe you me, ala Igbo ga-akwụshi ike. Believe you me, anyị ga-ama that na ndị Igbo freedom adịgo nso. Mana for now, ndị Igbo ka take Mazi Nnamdi Kanu as not even secondary agenda here there. Third, now can I go do that? Ka anyị bịa na the root of kedu ndị Igbo bụ. Ụfọdụ si na ndị Igbo si Israel, ụfọdụ si na ndị Igbo si Ethiopia,
ụfọdụ si na Igbo ancestors bụ Jesus, ụfọdụ si na we are agbụrụ Jacob, ụfọdụ si we are agbụrụ Abraham, ụfọdụ si na anyị si obi Gad, ụfọdụ si na anyị si all kind of some tribe of Israel. Listen and listen attentively. Enwelo country nọ n'ụwa nga-aga n'iru mgbe ha kpọrọ onwe ha immigrant, a stranger in their own land. Now, ka m gwa unu nke bụ eziokwu, ndị Igbo fụta mmata kụzibe that na ndị Igbo bụ Igbo. Enwele ebe Igbo si n'ala Igbo, and the Igbo origin start from Igbo land. The same way other people are claiming that they originated from their place. That is why ha ji aga n'iru. Ọdịnala Igbo bụ ihe dị naanị, ọ bụla ihe bịara abịa. Ọdịnala da abịa abịa maka gịnị? O ihe ijekuto na ahụ bụ ọdịnala. Now, a lot of ndị Christians na anyị nwa bụ ndị omenala, na anyị na-egbu ejima, na anyị na-eli mmadụ. Nwee sị ka m jụọ this a simple question, a mean of insult. Ọ bụrụ na ndị Igbo si from Israel, according to the history, some people na parade, and ndị Igbo bụ agbụrụ Jacob, na ndị Igbo bụ na one of the tribe of Israel, which means trace the forefathers of ndị Igbo na oge Israel. The question chọrọ ịjụ ndị Christian si na anyị na-egbu mmadụ is, does it mean that Israel killed twins? Does it mean that Israel na-egbu mmadụ? Does it mean that Israel is worshiping idol? Because ọ bụrụ na ịbụ Israel, according to them, our forefather dị egbu those things, and our forefathers are ndị Jacob, Abraham, and Isaac. Does it mean that na Abraham and Isaac bụ ndị a na-egbu twins? Does it mean that Abraham and Isaac bụ ndị ahụ mgburu mmadụ? Mgbe ijiri onwe gị this question, ihe akwụkwọ the same people ga-agwa gị that na Abraham anaghị egbu ya, na Isaac anaghị egbu. Automatically that have told you that you are not from this place. Na still that place. Because asking na your forefathers Merifa, then apụtakwa asking na your forefathers Bunda, automatically they are referring to those people. So join any person na asking that na she from Jacob, or Jacob with the twins, or Jacob Nebu that all those things actually our forefathers met causing. All this in John. Our forefathers met us, condemn one, and the Naisikwa from Israel. Once you are from Israel, it means that your forefathers are the Abraham, Isaac, and Jacob, and your forefathers who killed the twins before Melisele. That means now Abraham and Jacob are the people who bunda nebu twins, not us. Which are the one? That is one question we need. Ka our people can fonyega abazimonu biazamo this question. Abialo mutata ka iko na abia ka itiko obi onu ka imo ihe ka ikwakwa no nwa anyị nke bụ eziokwu. Because anya atuga asi too much. The time to come back home and build our place. Now the question na aju ndị na-apụta ha gwa anyị na ịbụ immigrant. Ndị Igbo abụla immigrant. Ndị Igbo originated from Igbo land. I kwugo m ya several times. Ọ bụrụ na ịgwa m na onye Igbo si from Israel tata ka ihe ọ ga-echange n'ala Igbo. Let's assume that we now accept that we are Israel. Are we going to change that we are no longer in the Igbo? Are we going to adopt that name, Israel? The answer is no. We can never adopt Israel because there is a country called Israel and they are not in the Igbo. The another question actually Junubu, it seems that na Igbos are Jewish. The question was actually to people, kedu religion mbia chopu Jewish na Igbo? Is it tradition be chopu Jewish na Igbo before Christian abia? Ko Christian chopu the Jewish na Igbo because niye mu aputalo apukute na Igbo bu ni hai na mebo omenala. We are traditional people. Now, the question challenge that we are Jewish in Naibundi Jew. But
or the tradition now wipe the Jewish out from Igbo called Christianity? Because Munagima that na mgbe Christianity batabiye ha meet in Igbo but the tradition of Ndi Igbo, the way, their way of life. Okay, thank you, Hyginus Madeka. Even Jacob is a twins. Now, Esen na ajukwu again, maka ndị na-asị na ịbụ Jewish bụ or tradition chụpụ Jewish n'ala Igbo wee batazie ka Christian bịa chụpụ Jewish, then tradition abịa chụpụ Christian abịa nachiete back. Because nunu n'anya n'ala Igbo na afụ that ni ihe dị n'ala Igbo with tradition, ihe na-abịa emebi tradition na bụ Christian. In other ways, if that Igbos are naturally traditionalist, Ndi Igbo bụ ndị tradition before the arrival of Christian. Now Jewish is coming lately now. Kitaka Jewish na abịa. In other words, if you want this question, if that na the answer bụ na Ndi Igbo originally and traditional people. Ọkụwata. Now, ihe na-abịa here bụ na-ewepụta question, ị na-agbalị ya n'onwe gị, ị na-etinye anya. Ọ bụrụkwa na ị dị interested na this topic, ka na ị ga-anọ na comment section wee kpọba iyi, wee kọba ọnụ. Just drop all message na ị chọrọ ịbata, ka m drop all gị link ka ịbata. Your own opinion m ga-ege gị ntị. Anyị abịalịka na ịkọchi then ịkụziela anyị ka anyị mụta something, because we need to learn. Manang Agbagi's solution to all these things naga on now. Because in this life, now everything with a solution. Every problem with a solution. The question now is, are you ready to meet up the solution? The solution wake up on the high. Can you be able to meet up in we hear what that solution? No matter the difficulties, no matter or not of your laro, in will keep me we figure what that solution. Mana everything with solution no need. Now, open need you between Christian and the Jewish and Omenala can keep non alibo can keep the little people. Ever can get you a matter who you are on you. Israel and America should not support Biafra to keep Islam calm. That very mentality is not welcomed in Biafra land. The only thing where they keep Islam calm is your constitution, your rules and regulations, the law you make in your country, not anything support. We are not fighting Islam, neither are we fighting Christianity. We are fighting injustice. We are fighting for humanity. That is why I say that our people need to know what you are fighting for. If we go here before, majority, many of us non-IPOB in are fighting for. And you the battle I know. In Makangbaji, some people got fear and Nnamdi Kanu attack. Manobul attack. But that is bitter truth. Okwana asanya de beosison. The reason many people do like banana kuoku mpotangwagi ya in a tojoki yaliku. That is why some people na balum also, because Hamana hapu to bemu so hamati yahane kwesile mata. Now, the solution to this Igbo crisis, to Igbo problem, not here. Any day in Igbo, say that they migrated from Egypt, they migrated from Ethiopia, they migrated from Israel, they migrated from Yoruba, they migrated from America. Any day in Igbo, West Pota, we could see that now we are Igbo, Igbo. Created by Chuko Kikabia Monya Primi Henine. One of our brother, our colleague, our comrade, one of our freedom fighter, Mazi George Money, and my watch here. Although I like the way he bring his opinion, and the truth will be man, I cannot come and be attacking or discussing or let me and him be dragging. No.
He is a comrade, well-respected one, and he all the focus. But I disagree with him, also that we are the ancestors of Jesus Christ. Jesus is an ancestor, and Jesus is not an ancestor because nobody bear that name, Jesus, and nobody answered Jesus. Jesus as a name never existed in any country, in anywhere. Go and make your researches. That is why onye ọbụla efu tata o jee n'Israel, onwebeghị jee n'Israel jee na family ka o jee fu family Jesus. Onwebelo. Ihe ha ga-asị bụ gị ka ha fu that Red Sea, ha gaa na Mount Sinai, ha gaa na all those mountains. Mana onwebeghị onye pụtasị gị, I went to visit Agburu Joseph, which is the father of Jesus. None of them, because that family never existed and has no generation, and they cannot see it. That is why none of them can do that. Oburu no may exist. Because in Egypt, that he afu Pharaoh. In Egypt, that he afu Pharaoh, and the Pharaoh you can see it. The region and Egypt, in afu Palestine, in afu Gaza. These are name of places which you can see, but you cannot see that family. Even na Nnewi tata, he afu the family of Ojukwu. Also, good no 100 years, he got for Ojukwu. He got no Bosi tata. He got for the family of Chinwe Achebe. He got the people here. He got I think Power Mike is from Imo State. I think Power Mike can wear lineage because no motalomo. The only way your lineage will kid you a put your pobu or no motalomo. Then when a person continue, your uncles continue that relate to you, and your nephews, and other people's, your aunties, they can relate. This is my brothers, this is my sisters. Now, the solution to the problem of Ndi Igbo face it. The solution bu Ndi Igbo ga-akwụsị ikile Munahashi from Israel. You cannot be an immigrant in a land. In other words, you are telling your neighbors that you are not from here, that they should come and claim that land, that you are an immigrant. In other words, that we are Israel. In other words, they are telling the neighboring village that na the question when you migrated from Israel, kedi asusu Israel na-asụ mgbe na-apụta maka na mụ na gị na-abụ mana nsi na ige ntị na-asụ Igbo na ọkwa and then on Italy na-asụ Igbo. The answer is no. Kedi asụsụ Italy na-asụ Italian language. Let us assume that na mụtara ụmụazị here. Ụmụazị m mgbe yali kụziri Igbo, kedu asụsụ m ga-akụziri ụmụazị m? Asụsụ m ga-akụziri ụmụazị m bụ Italian language. Maka gịnị obodo nọ ya na-asụ Italy? The question chọrọ ịjụ gị na bụ ọ bụrụ na ịbụ onye Israel, i wee si from Israel, kedu asụsụ ị ga na-asụ wee si n'Israel wee pụta? Ị ga na-asụ the asụsụ ndị Israel, which ọ dị m ka Greek, ka ọkwa Greece, ka Greek, ka Hebrews. Or Hebrew kids amalom ka ha na other Hebrew ka ha na-asụ. Now, if Potani on Egypt, Kedat Susu, Egypt na-asụ, asụsụ Egypt na-asụ ka ị ga-amụta asụba. The question challenge ndị isi na nsi na ịnwasị from Israel, na isi migrated from Egypt. Kedu between Egypt and Israel, ke ndị na-asụ asụsụ Igbo anụwa mụ na gị na-abụ na-asụ. Kedu ebe ndị Igbo nọ ya mụta dịsa asụsụ mụ na gị na-asụ? Automatically, ọ bụrụ na Israel anala asụ Igbo, Egypt anala asụ Igbo. Okay, our brother Osuku na Israel speak amalamihi there. Oshino Ivrit is Israel language. Ivrit. Okay. Now, iche ki asụsụ Igbo mụ na gị na-asụ for that na ndị Egypt anaghị asụ Igbo. Iche ki asụsụ Igbo for na Israel anaghị asụ Igbo. Automatically, that asụsụ Igbo bụ na anyị nwa generate here. It is our language. Aramaic. Amalazimu nke Chino so Felix is in Israel speak Aramaic.
Amara m kewa so I'm amagwa gi na nwalo. I can't say what I don't know. I say what I know. Now, e draw onwe gị ese. Ndị Israel anala asụ Igbo, Egypt anala asụ Igbo. Kedu ndị na-asụ Igbo? Ọ ndị Igbo na-asụ Igbo. Now, ebia ọ bụrụ na isi from Israel, we must have the tradition and the culture of Israeli, because ọ ihe ịmụta n'aka nna gị ka ị ga na-eso. Ọ bụrụ na God si from Israel, God ama nọ na-aga ọjị, God ga na-ekpe Jewish as ekpele. Ọ bụrụ na ọ kpelo that Jewish as ekpele n'oshi ọ notega aka n'Egypt, ị malụ na ọ ga-abụ Muslim. Ị malụ na ọ ga na-ama isi naanị na ọ ga-abụ gịnị Muslim, maka gịnị ebe ọ n'oto bụ Muslim country. Ị ma nọ na Aramic, okay. Austin Onyeka, I try after this program. We have to discuss one or two. Now, I will a lot of questions because not try any of these people they teach all these things. I wish Egypt, I wish Israel. But with any of them na live video, nga love kamana hangwe conversation. Can't you can say kamara mahana abakokwa na ewepu. Makana inanya your way of life. Let assume they change your language. Mana the mode of your worship cannot be changed. Because so himota. Onam no kita. I watch if na nduka. I mean ndo mena nebe. How convert her to Christian with blue Bible with her passes here the Bible to their children. That's why some people got saying that they are Christian. We is our religion. Is this because this is what they pass to them. The question now, kedu ndị pass line traditional in efe? By one, ke ihe bụ tradition Igbo. Tradition Igbo bụ iji ọjị wee kpee ekpele. Ndị Igbo agbara aka aga ọjị. Onye Igbo anala agba aka asị anị dị atọ ọjị because agbara aka asị anị dị atọ ọjị. Ọkụwata. Na anyị na-achọ n'isi gị agbara aka asị anị dị atọ ọjị, which means every prayer onye Igbo chọrọ ikpe n'ụtụtụ bụ ọjị ka o ji ekpe, ọjị na nzu. Kedu ebe anyị nọ mụta ya? Anyị amụtara ya from Israel. The answer is mba. Israel amaghị ebe ọjị, Israel amaghị ebe nzu, Israel anaghị aga ọfọ. Now, put again. Kedu way of ndị Igbo ji ahịa dị a? Ndị Igbo na-eme ọ dị ọdịnala ndị Igbo. Ị na-anyị fụ na ọ dị iche from every other tribe. Ma Igbo okpu ọzọ, ma ịkụ ikolo, ma ịkụ ogene. Na the whole world wide bụ sọsọ ndị Igbo na-akụ ogene before ndị ọzọ amụta bịa. Ịkụ ikolo bụ sọsọ ndị Igbo na-akụ ikolo. And ikolo a na-akụ ikolo ọ bụla mmadụ niile ka a na-akụli ikolo. Enwelu ndị a na ndị nze ndị tolulu ife eme ka a na-akụlili ikolo. Gina, yes, I don't agree with the judge money, but the reason here on akuzi the real name of our Jesus, our ancestors, Jesus Hosanna. Is one of the people like they are aware of the way Hajem operate. But ihe na-akụzi na ka direction ọ na-aga. So ya ha na-akụzi ọnọlọ in line. Mana due to na we are Igbos and anyị ma nke bụ eziokwu enwere ebe ndị Igbo si. Ndị Igbo abụrụ immigrant. Igbo did not migrate from any person because the tribe of Israel onwere nke na-eme isi. When you migrated, that means na 11 you are not there. Man, I know there I can wear the 12. So upon at the 12 not there. Why do you think that you are the missing one? And I'm not a miss anywhere. I got any claim
I will see I will see I will see Kaduna, I will see Israel, I will see Ethiopia, I will see Kano, I will see Egypt any day. Any day. I kwụsị that thing ka ala Igbo ga-eji wee malụ ebe ha na-aga. Ihe anyị kwesịrị ịnọ na-ajụ onwe our mission ya bụ how to appease the gods of our land. How can we appease the land we are living? Kedu ka anyị ga-eji wee appease the land that bless ndị Igbo? Kedu the land that nne ndị Igbo ji wee gba ọgịrịga gbakarịcha ụwa niile? The land nyelu ndị Igbo that akụ na ụba, because ọ bụla ihe ka ndị ọzọ wee malụ, ọ bụla calculation ka ndị Igbo ka ndị ọzọ alụ. Onye Igbo ga-abata kịta, onye Awụsa na-ele this phone 100 naira. Onye Igbo ebido ile this phone ka ọ na-elego dị 100 naira, ọ ga-aka onye Awụsa a na-ele this phone ọsịsọ. Ọsọgodu nke onye Igbo agala ọnụ karịa nke onye Awụsa. Data onye Igbo ga na-emuvu ahịa karịa data onye Awụsa. Ga-ajụ ese maka gịnị? Ana ahụ bụ onye Igbo, ebe ahụ onye Igbo zodoro ụkwụ, ana Igbo a na-agọzi onye Igbo. The mission anyị ga-abụ kedu ihe anyị ga-eme ka this land dị happy with us, na ọ bụla imetọ data anyị. And that is why many ndị dibịa so n'ihe na-egbu ọdịnala Igbo. When I say that na ịbụ ndị agọziri agọzi, ngozi ga-abido na aja ahụ izodoro ọkpa. Ngozi ga-ahụ bido na mmiri ahụ ị na-aṅụ. Ngozi ga-ahụ bido n'ikuku ahụ ị na-ekuru. Ngozi ga-ahụ bido na everything nọ na within that geopolitical zone. Anyị na-eweta okwu atansi, iwetegodo okwu na from Bible. Asị gị na Chukwu ji na-eke mmadụ na aja na ntụ ka ọgịnị ihe dị a na aja ka eji kee mmadụ. Kedu aja gịnị? Aja anyị ahụ ị nọ na ya. Enwere ihe gbasara connectili ndị Igbo na Israel. Enwere ihe connectili ndị Igbo na Jewish. Enwere ihe connectili ndị Igbo na Christianity. There is no relationship between ndị Igbo and all those things. Ọnọdụ ka ihe a na-asị gị mmadụ na-aga alụsị, mmadụ na-aga alụsị. Gịnị bụ ife alụsị? Mgbe rapụrụ chi ndị Igbo gafebe chi ndị Awụsa, febe chi ndị ọcha, you are an idol worshiper. Ifebe ga alụsị, ifebe go chi ndị ọzọ. N'igwe onye bụ Baịbụl ị na-agụ, ifu na mgbe Solomon chọrọ ịnụta nwaanyị from mba ọzọ, Chineke sịrị anya anụta na that woman na ọ ga-egbu chi nke wee mee gịnị wee bata, which will not rhyme with your own God. Chineke asịrị gị na ike adịrọ na chi ndị ọzọ, ọ ma na ike dị na chi ndị ọzọ. That's what because na ije test ike ndị ọzọ nwere chi ndị ọzọ nwere ike ịfụ chi ndị ọzọ n'anya karịsịa nke ịhapụ chi nke gị. Onye ka o ji echi gị ngefe na chi ọzọ. Ọ ma na ochi ka ndị ahụ bụ, ọ kpọrọ ya ngefe na ihe, ọ kpọrọ ya chi. Ọ bụrụ na Baịbụl ga-akpụ ya chi, gịnị ka chi nke anyị ị na-ekpọ chi nke Israel? Chi nke Israel bụ nke ndị Israel. Chi nke ndị Igbo bụ chi nke ndị Igbo. Ọna nna m bụ nna m, nna gị bụrụ nna gị. Ihe kpata ihe ajụ onwe gị tata, ihe na-eme ndị Igbo ka the reason ndị Igbo ji wee dị scattered with this ebe niile, no direction. Onwere anything ndị Igbo na-eme kụkọtara ọnụ. Ndị Igbo kịta, everything about ndị Igbo irritate others. Ọ nịghị nọ n'ologodo anụ jụọ onwe na nwa ahụ ịmụta na nụ na aha anya. Ị ma afọ iji na-ata kịta wee na-azụ nwa a. Jụgodo onwe gị ese ịzụcha nwa anụ wee chi, ọgịrịga wee gwa nwa anụnwa. Nwa wee bute ike dị egwu, wee were ekene wee bịa na-enye m, wee were oke lulu gị wee bịa na-enye m, wee were otito lulu gị wee bịa na-enye m. Gwa onwe gị eziokwu, no matter the love ị nwere ebe nwa ahụ nọ, nwa ahụ continue na-eme that love ga na-depreciate, that love ga na-agbada, ọ ga na-agbada. Enwere ebe nwa ahụ ga-emelu ihe ahụ, love ahụ nwere ike ịgbadalu, ihe etie nwa ahụ. And the year Maggie do hate that is great, the same level iji love ya ka ị ga-eji hate. And the hate ya nyekwa kutere azụ. And ọ bụrụ na nwa ahụ chetelo no mejọgo gị wee nachiete, because your heart ga-melt down bụ mgbe nwa ahụ turn wee sị gị mama adị sorry, nna adị sorry. No matter the hatred, mgbe aka the hatred ị ga-eji danyu,
I wet on Manopona one continue, take a hate here the more, and don't let big hate till you made me a common yes, non go motalia, you made a cut out go feel the pain in a feel, only if an Igbo tata, Igbo, and Megom Megide, and Lagoziha. Ndị Igbo and make the go the ancestors, measure the ancestors that the ancestors are now angry with them. Onye gwa gị na your ancestors the evil. Kedu ebe your ancestors not evil? Is it by training you? Nnamụta gị nwụbụrụ ancestor nyaka Igbo imepelo na-asị gị your father na your okay maka na akpọ ya your father ka iju ya lema na your father ọ bụ na your father nwụgo is ya lema na your father is now ancestor. Ọ bụrụ na onye nwụrụ anwụ enwelo any power to intervene or to help you. Kedu ihe kpatara ndị Catholic ndị asị St. Peter dị asọ pray for us. Onye nwụrụ anwụ na-ekpele onye dị ndụ ekpele. St. Paul pray for us. Virgin Maria or Maria or Maria or Mary, pray for us. God of Abraham, help us. The people you are calling are dead, but because you know there is power in them, because they are now spirit, they can now intercept, they can now help you. That is why you are calling them. Now, instead of you to call the rightful ancestor, get help, to achieve greatness, you are now busy calling another people's ancestor. That is why ijuefu confusion ebenine. That is why only Igbo tata lose go respect. To be honest with you, Ndi Igbo is gone. Ndi Igbo analigo. Before Ndi Igbo ga-erigo enonwe ha, Ndi Igbo must abuse the land ha no ha chinya wepụta. The land, the media who goes here, I am sorry. We are sorry. We are now coming back. That does not mean that we will right if anything, but at least the 90% of here in a Libo Kige Bubuzo. Keki Geju Potajirono Gishin Ibu Nibu slave. You are not origin, you are fake. Because Mbeshi that you are Israel, Manibu Onibo, automatically you are telling the world that you are an immigrant. You have to go back to your place. That means you have to look for your origin. And well, a lot of things I get wrong. Any then be won't put that. And no go man check here. Ishi ni Igbo Israel tati ya gasabi Israel. The answer is no. Keka abumonye Israel ngeji develop Igbo. Keka abumonye Jew ngeji wete development na Igbo. Of course, all those things cannot develop Igbo. Man abumonye Igbo get develop Igbo. Ima the reason. Ilu na mgbe ndị Yoruba na-achọ nke ha, ima je chọba ọka Israel, ị ga-achọwa bụ gịnị oke ndị Igbo. I fight for your oke ndị Igbo. Mgbe ịmanụ na ibubego your people iru. And one of people na-claim other people apart from ndị Igbo. And that is one of the problem I na-face tata. That is one of the major problems ndị Igbo na-face. Ị ga-achọ onwe gị ka the direction of ndị Igbo. Gịnị kpata na ndị Igbo enwelo stand? Gịnị kpata? Gịnị tisa ndị Igbo? Ka the period and the particular time ndị Igbo mbido wee nwewe nsogbu. Ndị Igbo bidoro inwe nsogbu mgbe Christianity bido batawa. Mgbe Christianity ndị akpaba oke between nne na nna. Between nwa na nne. Between nna your grandfather ndị banyị na-akpụ ya oche. Nna m oche na nne m oche. Agwaba gị na nne gị oche nje chekwana die maka gịnị na oche ya ribeho. Nyanwa na-ebute all these things. Now, nyaka njọ egwu anyị
The solution to all these things bụ ka ndị Igbo malụ ndị bụ ka anyị malụ na ịbụ ndị Igbo hold on our own. Anyị bunye onwe anyị elu, ndị ọzọ achọ ka ha dị ka anyị. Ọ bụ na Israel kpụtọrọ akpụtọ dịka ndị Igbo, ọ bụ na ndị Israel na-akpụta akpụtọ na-akpụkwa akpụkụ dịka Afrịka, anyị ama nọ na-ekele m na isi Israel. Mana because na Israel bunyere onwe ha elu, protect onwe ha, love onwe ha, bubo onwe ha ụzọ. Gwa gị that na only one Israel ga-agwa gị that one Israeli head is better than 10 American head. Graduates. Israel ga-agwa gị one Israeli head is better than British 10 England head. Israel ga-agwa gị na one Israel is better than any other part of the country. They cherish themselves before any other person. Ndị Igbo have to emulate the same thing by ibuben onwe ha ụzọ. Value themselves, tinye value na their life, tinye value na their self, tinye value na their culture. The religion unu na-achọ tata, ọ bụ na ndị Igbo package mu their own tradition, ọ ka nọ na excel menya international or dị global. Mana icheke tata, mana asụsụ Igbo adịkwulo global because na sọsọ ndị Igbo ga-etinye no keke jasha no vernacular nga asụ na asụsụ nne gị jụọ mụ gị na school. Bịa na Italo here, Italian ala asụ English, ha anaghị asụ French, ha anaghị asụ any other thing. Ihe ha na-asụ bụ Italian language. Enwere onye Italy tata nna amalụ ka esi ede Italy agụ Italy. Ịbata n'Italy, everything about Italy is their language. Everything. Nyake ju enwe everything ịkpọrọ afa enwe ya na ihe dia. Asụsụ anaghị adị complete no anything pụta unu a ihe unu la ihe unu gbara ka ọ ga-abụ. Now, ka anyị bịa na the main topic anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata. Ọ bụ na tata bụ izi na-esonyelu m onye na-anụ n'ebu MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. Anyị abịara ka ịkụbala anyị aka. I like m ife ịkwụ aka enye eto gị. You are a philanthropist. You are this, you are that. Ma nwere ihe ịbụ. Ọ bụ na nwere ife ịbụ. Ọka ego ike anọ na-egosi ya. Onye bụchi ogbo na-ekenekwa m gị. Benjamin Nnamdi m. Ekenekwa m gị. Now ka anyị bịa n'ihe the main topic mbụ, where is Mazi Nnamdi Kanu and the Mathias Ezeaku and the stand of ndị Igbo? Enebetu ịbata na family na-asụ ụzọ ana. Ha sụgide ụzọ ana outsider. Asogide ụzọ na outsider bịa zọbụ ana ahụ ụzọ. Ịmana onye a ga-eme that family and reconcile ya fight with that outsider. Maka na ha gba nkịtị outsider bịa wele ana ha na-aba ha ncha niile agbazie empty. Now the question ị ga-ajụ onwe gị bụ what can unite the Igbos? Gịnị ga-unite ndị Igbo? The thing kwesịrị unite ndị Igbo bụ the kidnap of Mazi Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na ndị Igbo nwere mission, nwere direction, nwere leadership, the first thing kwesịrị unite ndị Igbo, regardless of anything they are doing, is the kidnap of Mazi Nnamdi Kanu. Now, since they kidnap Mazi Nnamdi Kanu, I will say to you, that Igbos have not done the necessary thing that needed to be done for Mazi Nnamdi Kanu to be released. Now, I will say that 99.9% of ndị Igbo totally agreed that what Mazi Nnamdi Kanu is fighting for is the right thing. That Mazi is fighting for ndị Igbo. Mazi is suffering for ndị Igbo. All of us kwete ihe Mazi Nnamdi Kanu na fight bụ the right thing. Mana jubelo nwedi, gịnị bụ that right thing Mazi Nnamdi Kanu na fight? Gịnị bụ that right thing IPOB in general
na fight, because when we say IPOB, you can't speak about Mazi Nnamdi Kanu without calling IPOB. Ima okumaka Mazi Nnamdi Kanu without ikumaka IPOB. Ima okumaka Mazi Nnamdi Kanu without ikumaka Mazi Achebe Paul. Ima okumaka Mazi Nnamdi Kanu without ikumaka Mazi Chike Doziem. Ima okumaka Mazi Nnamdi Kanu without ikumaka Mazi Chinasa Nworu. You cannot talk about Mazi Nnamdi Kanu without talking about IPOB principal officers. Ima okumaka Mazi Nnamdi Kanu without ikumaka Mazi Okpala Ezeaku Bikem. Ima okumaka Mazi Nnamdi Kanu without ikumaka Metusela Wane Melchizedek. Ima okumaka Mazi Nnamdi Kanu without ikumaka Maka Biafran child or Nwada Chalugo and the rest of them, because these people are the body of Mazi Nnamdi Kanu. IPOB are the body of Mazi Nnamdi Kanu. The question is actually now, kedu ebe Mazi Nnamdi Kanu no and the Keife ndị Igbo megolu to free Mazi Nnamdi Kanu. And the gịnị ga unite ndị Igbo? Kee ka ndị Igbo ga-eji unite? Ngwa ga eziokwu. Without na ndị Igbo ajikọtala aka ọnụ, wee stand there firm, stand there with Mazi Nnamdi Kanu, wee kwulu with IPOB, wee nwee target. Ndị Igbo amaganwu n'iru. Igbo cannot move forward. Regardless of their effort, Igbo cannot move forward. Ke mafia. Another man like address ndị na-enwele afa. N'asụsụ Igbo, n'ide Igbo, enwere ihe na-asandụ like CHY, ọ dịlọ n'asụsụ Igbo. I nwere idea? Now, after this now CHYK, pronounce go there kaifu because on in English or they exist, Igbo or they exist, Arab or they exist, which means automatically in well alpha. Muhammad address again, manajugodungi in well alpha. In alpha, just pronounce alpha again, spelling hide. Careful that you are the epitome of confusion. So now, all na Mazi Nnamdi Kanu meaning for the betterment of ndị Igbo. The question now is, can the direction ndị Igbo ji? All na ndị Igbo truly need their freedom. That is why ndị Ekwe na-ekwusi ike. You can't beat me. IPOB adịlọ in charge of ihe na-eme na Biafra land. IPOB adịlọ in charge of Biafra land. IPOB adịbeghị in control of Biafra land. Until mgbe ị ga-eji ma na Biafra bịawago nso nso abụ mgbe IPOB ga-adị in charge of Biafra land. Mana for now, Biafra abụla ife ga-ebe nakata yi lala ụla as a Nigeria, tete as a Biafra. That is impossible. Such magic amamenwu. Amụtala m ịgwa our people, na-enye our people false hope. M ga-agwa gị nke bụ eziokwu so that you can double your effort. Okay, what? Now, Mazi Nnamdi Kanu is fighting for Igbo nation, Biafra nation. Mazi Nnamdi Kanu is fighting for the betterment of ndị Igbo. Mazi Nnamdi Kanu is fighting. Mazi Nnamdi Kanu chọrọ ọganiru ndị Igbo. Mazi Nnamdi Kanu chọrọ ka inwe ihe a na-akpọ ịgacha school ka inwe ike wee nweta ọlụ. Ịgacha school ka inwe ike wee yalije na bulu gịnị ka na-akpịa bulu your CV na akpayali company to company, street to street, road to road. Mazi chọrọ nwoke nụọ nwaanyị ka ọ yali dị na-eche na nwunye adịghị ime, kedu ego nya ga-eji wee kpọọ gị ụlọ ọgwụ mgbe ọ ga-eji mụ nwa, na nwunye m dị ime, kedu ka m ga-eji gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ, what of ọ bụrụzie operation ka ọ ga-eji mụ nwa, gịnị ka m ga-eme? N'obodo oyibo nwunye gị dị ime ide eche those things. Ihe ị ga na-eche bụ you the gains government ị ga-enweta n'aka government maka na you was able to impregnate your woman. Ọ na-abụrụ oke ọṅụ dịrị gọọmenti na nwunye gị dị ime. Na-celebrate ya n'obodo oyibo. Jụọ ndị nọ America, jụọ ndị nọ Europe. Once nwunye gị dị ime, gọọmenti na-celebrate ya. Ị maka gọọmenti ji celebrate ya.
the day nwunye gị dị ime jame check up ọ bụrụ na ọ dị ime enwere ego gọọmenti ga-enye gị iji wee sị gị yes for nwunye gị dị ime take this for upkeeping. ị nwere idea? Take this asị gị ọsịrọ gị mgbe ọ mụ nwa once she is pregnant enye gị ego ahụ, then your antenatals is free. Ị ga na-eje ụlọ ọgwụ ije cheke ọnụọbụna nwa ahụ dị n'afọ. A ga na-eme scanning of that baby, na-eme everything ka addition nọ in good, na the nwa nọ na in good condition and na the woman nọ na in good condition. That is why ndị Europe here ji eto ọnụ sị gị that na nwaanyị dị ime anaghị anwụ for doing labor, child labor. Ọ dịrọ possible. Na ọ dịrọ possible. Igwe onye Europe na nwunye gị wee na-amụ nwa wee nwụọ, ha ga-asị gị ka ekochi dị possible how? Ọ nọ n'ụlọ wee mụ dị nwa, unless ma ọ nwere onye ọgwụ anọ chọrọ ịmụ nwa na o kpochiri onwe ya n'ụlọ. That is the only way nwunye gị nwere ike iji wee nwụọ n'obodo oyibo. Gaa jụọ ese. Now, ihe a ka Maazị Nnamdi Kanu na fight since ejide Maazị Nnamdi Kanu. The truth remains that na Biafra restoration kwesịrị change their mode of operation. Ọ kịta Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime ka ekwesịrị restore Biafra. Kịta Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime ka ndị Igbo kwesịrị ibinye ọtọ, because na-eji Maazị Nnamdi Kanu, that mean ejide Maazị Nnamdi Kanu, the government doubled the punishment and the marginalization. The moment eji Maazị Nnamdi Kanu, ndị Igbo kwesịrị fight for the release of Maazị Nnamdi Kanu. Ndị Igbo kwesịrị fight for Biafra referendum. Ndị Igbo kwesịrị ma that na the freedom of Maazị Nnamdi Kanu lie on Biafra restoration and not the other way around. Eji Maazị Nnamdi Kanu, ndị Yoruba anọrụ there na demolish the Igbo properties. Gịnị ọzọ ga-motivate gị to rise up and start fighting? The demolition of Igbo properties in Lagos should be one of the things in game move ndị Igbo to fight that we are no longer acceptable in this country. This is not what we bargained, and for this they have pushed us to the war. Now, those Igbos in the political believe in a political way, politicians. If you have the interest of Ndibo, this is the time you can now fight for the Igbos through your political parties and your political ways. Everything you are for the Igbos. Now, Oblu Nina fighting for Ndibo in a political way. Then IPOB are now fighting for Ndibo in their own way. Oh, you go see that now both of you are in different parties, but you are in the same mission. There will be no way any killing will be taking place in Igbo land. The insecurity will not be in Igbo land because the politicians will be taking control. The politicians will make sure that every army and police that will be coming to Igbo land must be under the command of Igbo, not to kill them. Maazị Nnamdi Kanu no there. Ihe ahụ Maazị Nnamdi Kanu na fighting, the things Maazị chọ enweta Biafra ka ọ nọrọ n'ime, the spirit abanye Mathias Ezeaku n'ime. Because some of you amabeghị ihe Mathias Ezeaku na fight for. Some of you na-eche na say, oh, allow this to be. When Biafra is restored, we will fight it. You cannot fight what Mathias Ezeaku is fighting now when Biafra is restored. It will be a total destruction and the distractions. Some of you will say, oh, Mazi, face your Biafra restoration. Focus on Biafra. What is Biafra? Give me Biafra. The kind of Biafra actually restore. What type of Biafra? Or Biafra can take olive oil on a forehead. Because Biafra be science and technology. Maazị Nnamdi Kanu bag that the Ladipo market will be demolished, and after that your buildings in Lagos will be seized. Or that no science can hang on or still no prophecy, no spiritual, or in water. Now, Madiga no tata wagin and milligazeti or bulo
spiritual. You can actually read and study what will happen in the future. That is why in the plan for 2050, what they will achieve, what they will do in the year 2050. They start working towards it today. This position, this condition, Mazi Nnamdi Kanu and Ezeaku Notata, is enough to trigger the Igbo Biafra nation. The demolition of Igbo properties in Lagos is enough for Igbo to rise up. The shutting down of Tony Moye and the Godswill Akpabio single-handedly picking the Igbo leaders for them in the Senate is enough insult for Igbo people to rise up. For not appointing any Igbo man in any key position in that contraption called Nigeria. Only one on any key position is enough reason for Igbo to come together to know that the enemies are at work. The enemies have rejected them. Everything on na Igbo enwelo seaport, na Igbo enwelo international airport, na Igbo enwelo anything to do with federal government presidency in Igbo. It's enough reason for Igbo to rise up. Diana Catalonia. The people now agitating for Catalonia freedom. They are there agitating. But Catalonia politicians are there also supporting them in the parliament, telling the Madrid and the Spanish government the reason why they need their country. You as an Igbo senator, what will not make you to unite with your people? The brain of our people, the very small, all the small that not compare brain on Igbo. People like Mike Ejiofor. Brain Mike Ejiofor now compare with brain okay or brain Ochocha. Because all the very small, he get you work on a PDA. Vana every single their news. And the such people, between comparison and the passing message, everything compare. You compare this with this, then compare this with that. Brain the pelezibompe. The memory only phone are contain, or the memory of a sergeant open and close important at 2009 at 2010. He gave you a record of 1 minute video, other ones 45 seconds video. Music, I mean. Very small, tiny, and easily to forget. Now, the Biafra in Achon, Biafra, I can implement everything Mathias Ezeaku. I can implement humanity. I can implement science and technology. I can implement high question produce the way to compete with the world. Obuleba Gapota, asking Gipere, Kachukunya Gimoto, you will receive a lot. A lolo you receive a lot, you are Yahoo. A lolo you receive a lot, you are a criminal. Ebeka Diego Suedia. God is not the creator of money. Money is a pure man-made. Chineke anale nyego. Because it's man-made. Ihe Chineke na-enye bụ onyinye ị ga-eji wee rụọ ọrụ wee kpata. Onyinye amamihe ị ga-eji wee rụọ ọrụ wee kpata ego. Onyinye ahụ ka Chineke ga-enye gị. Onyezie gị ọ dịzilu gị nwa ihe ụzọ onyinye Chukwu nye gị wee mee something ị ga-eji wee kpata ego. Or you will eme something ị ga-eji wee mee anything. Mana ka Chineke bịa gụọ ego nye gị, Chineke anaghị enye ego. People na-asị na ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya, Igbo afụrụ onwe ha n'anya. Nke bụ eziokwu. Ka anyị rapụ pretending. Amụtala m pretend. Anọkogo m with ndị Igbo, mekọ ihe with ndị Igbo. Ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya.
We don't love ourselves. And I can prove it to you. Ebuka Obi na-apụta na-asị gị, why ndị Igbo is fighting themselves. I watched him the video recently. Mana Ebuka Obi kpụrụ Mathias ga arrest ya. Mathias onye Fulani. Mathias Ezeaku iwu onye Fulani. Mana Ebuka Obi kpụchalụ Mathias pụta na social media gwa anyị that na ọbụla onye nwakpo ya na mmadụ ji afịa wee kpụrụ Mathias, not a Zion member who authorized him. Ị chọrọ ịgwa m na the person agwala gị na ya na-eji medicine na enwela idea. You can't be lying. Some of you now see that Mathias na akpọghị ijuru onwe gị gịnị ka Mathias ji wee bido ịkpọghị. The reason iji na-ebi na-eme video ị nala akpọghị bụ because na ifubeghị 1/4 of ihe Mathias na-afụ on a daily basis. Ị nọ ebe ga-ebupụ ozu mmadụ ebulu ozu onye aga tụfuo gaa nie. Ị na-apụta ebulu ozu onye ọzọ. Ị nọrụ mmadụ ebulu ala lelele ala na-esi isi ikpiri a na-alịpụta ya n'ala mana the person ka ndị ndụ ọ na-ayọ gị biko gị nye eli aka. Help me, help me. Ị nọrụ die ijila ego ị nwekwula ebe ị ga-etinye eli aka. You are powerless. O nwere ife ime ị ga-emenwu. Ị nọrụ this person ebegide akwa help me, help me. Kugide help me, help me. Wee kwuo kwubie. Ọ bụrụ na ị nwee conscience i wee nezi anya fụ obele nwa odose wee nwụọ nwa na-ebe akwa na-ama jijiji anya mmiri ya na-apụta ya. I wee nọrọ mmadụ apụta na-eme ka Ebuka Obi na-eme ka Kumuyi na-eme ka Omotefufuyi na-eme ka all these evil men of God. Ị ga-akpọ onye ahụ iyi. Ị ga-akpọlili onye ahụ iyi because ị ga-echeki na ndị anụnwa nwee what it takes to save those souls. Some of you guys saying Christianity is not the problem of what we are passing through. Christianity. The politicians, who are they using? Who are the tools the politicians they use when they keep the youth down to make the brains of the youth not to function well? All the Christianity of Nigeria, na Nigerian pastors, not Italian pastors, na Reverend fathers in Italy. Nigerian youth, we know when to rise up and do manifest. We protest. Now the Akwụkwọ Nsọ na-agụ kedu ndị fight for Israel. Who are the people championing for Israel freedom? Who are the people leading Israel to war? They are the priests. Your pastor tata on the kuku maka your freedom. The worst part of for that now all eyes are on them. Nnamdi Kanu is a market. It's just a brand that you can use to advertise yourself. Release Nnamdi Kanu. I pray for Nnamdi Kanu release. I pray for Nnamdi Kanu release. Nnamdi Kanu cannot be released through prayer. Nnamdi Kanu marching through prayer where puta. Imagine where we release Nnamdi Kanu. That is impossible. You can only pray for the spirit of Nnamdi Kanu. You can only pray for the well-being of Nnamdi Kanu, but the truth remains that all Ebuka Obi for the freedom of Nnamdi Kanu, all Mbaka for the freedom of Nnamdi Kanu, all Ebubemonso for the freedom of Nnamdi Kanu, all these pastors and reverend fathers Nnamdi Kanu, if truly they love Nnamdi Kanu and they love the people of Igbo and they love the restoration of Biafra, 1 week protest, it's enough for Nnamdi Kanu release. 1 week protest is enough for Nnamdi Kanu to be out from DSS. You don't need any contact to do that. Ndị Igbo na-ekwu okwu si na iru dike na-anyụ mma nkọ. Mmanya na-ebe ọfọ onye ọma obe ugwu. Jụọ m ka ekoju edi ịmana
Check here the population of Zion Ministry. Check here the population of Adoration. Check here the population of Ebube Monso. Combine it together. These people come out in mass. And Ebube Monso is in the forefront. Reverend Father Baka is in forefront. Zion Ebukobi is in the forefront. Oduveje is in the forefront. Can any police shoot any gun on these people? The answer is no. Can any military come there to shoot them? The answer is no. Answer is mba. The problem of Nigeria is not Muslim. The problem is Christian. Now, kneel on your pulpit where see, I pray for Mathias Nnamdi Kanu. That doesn't move me. Because we don't need that your prayer. Mathias Nnamdi Kanu himself have been covered. So don't pray for him. Fight for him. Do something for him. Mana in your pulpit where see, I pray for Mathias Nnamdi Kanu. The people, the masses love Mathias Nnamdi Kanu. You need that crowd. You drive joy. You hearing them shout, amen. Onye na chobli 100 naira, 100 naira. Onye na chobli 1,000, 1,000. Ndi madi for donations. Can we say that you're a good man? Look at the J pipe. I mean. Traditional J pipe. J pack. Okwanyonu. I from a video yesterday. Now call for Mathias Nnamdi Kanu release. Why will you call for Mathias Nnamdi Kanu release? Because that now people are now seeing you as evil for praising Nigerian police because now arrest Igbo in the name of Mathias Ezeaku. In Kubasiaka, ne praise that why Mathias should resist arrest because now Mathias questionino and what they are poor. It can own Mathias create law that is same scale no create in that place. That is Nairo. It can Mathias. That will be pure kidnapping because those people there have their husband plane in Osbos chair. Immediately, I'm a plane was Bomuki Abuja. All create that scenario there, and when I got my bono, I guess is California. The same thing came and do Abuja Park by Ezobi. I didn't put a condemn more Ezobi. The reason I condemn Ezobi, Nigerian police, I can never support them. I know they are evil. Hansani Nebunde evil. And what can you do is support her? If that now every eyes are looking at you, knowing the evil things, evil. Man, in order to make people look good, he deceives people because every evil person is smart. Go and check them. Only open up the evil, the heartless, the smart. Your smartness, Imapota, a call for Mathias Nnamdi Kanu release. Why are you calling for Mathias Nnamdi Kanu release and they are taking Mathias to the place where Mathias Nnamdi Kanu is? Care the crime of Mathias Nnamdi Kanu and care the crime of Mathias Ezeaku. They committed the same crime, in case you don't know. Mathias Nnamdi Kanu and the Mathias Ezeaku commit lofu crime. May you actually commit lofu crime, but Mathias Nnamdi Kanu want the betterment of Igbo. Ezeaku want the betterment of Igbo. Each them as the same thing, the same crime can commit. The same crime Kachina Sanworu commit. The same crime Chike doesn't commit. The same crime IPOB members that are languishing in their self dungeon. That is the same crime. So why JPAC? Why are you hypocrites? Can't you get it's in your own. Sorry to use this word. Are you doing it right?
You need force where stop one Mathias Ezeaku. Somebody now fighting for the betterment of his people. Somebody that's thinking miracle. Get the miracle. Now let me play this video. A video of our brother Sinaya civilized. On go Dubai for many years. And our people's no nyenje konyi si awo amaye. Man at last ndị njenje na nke ikpeazụ a amalozi ife ndị si awo ka ha wee mara ihe. Agụ iyi Biafra ekenekwa m gị. Chidozie Biafra IPOB ekenekwa m gị. I will video ga-egosi unu here. Onwe video ga-egosi unu. Ka I watch anya bụ video ka unu watch cha o nwere ihe ị ga-amụta here. And I don't hear about saga. We come here to tell people the truth. So now, I need them on your beer. So much, yeah, no. Natural American people become moment on video because they were in them name major. Onya kitabu nwada miracle. Onya bu nwada miracle. The young lady or young girl. Police. Police. A rape onya. Owe muta nwa. Sorry to use the word. Nwa hu bu bastard. Now, onya police. Ewe kpoke na nke miracle na nke Bukobi. Watch ya. Onye no Dubai skibo no Dubai for many years. Let's assume that now travelers gain wisdom, gain brain from traveling. Skibo no Dubai. At least or the educated, the connected with the world. Man not much at Dubai due to now that's evil, that's bad spirit because on your the wicked, the gardening wicked. Skibo, the natural wicked. A lot of you might discover this thing. Man, in the future, Unugatu, Maza Chebepoli, Ebalafa, naturally, Skibo the wicked. Manuna mama. Only if you get Yama don't see. Rapia, Enobonefu, Iye Kemena cover up. Ukabu, just a place of cover up. Skibo, Genyama don't see. Skibo, the pure wickedness in Kenya cannot be compared with any person. Iye na gwagi ihe bụ eziokwu mana unu ama ya maka gịnị ihe ọ chọkwa unu ka afụgodu ka unu afụ ndị ya na emekogoli ihe n'ime ga-agwa gị nke bụ eziokwu maka na ịma na one thing bụ na onye nwee platform ọ fịara arụ ka ekpekpu onye ahụ ma ị bịa n'ihe social media. The only way bụ ị ga-eji ma nke bụ eziokwu bụ mgbe reality faces the two ịmata nke bụ eziokwu. Now this guy, this our brother a na-akpọ Skibo not at Dubai, even on Dubai, offer the system ja function. Or may go travel, got so many countries. Yes. Okay, my year, but it's unfortunate normally. Watch channel video on them, watch channel this video. You continue. What's all I'm doing? Because I'm Harun Harry, Bikoba. That's evangelist go with that vehicle. Actually, Daddy, please, I want to see because we Bonyan Marka, that TV, natural. Cooking Bam, my chip, my young that the first opportunity when Marco was me about me that the book be culture me was came on 1 month. Can this my word? I hope this word. That culture was me when I don't that TV culture was came on 1 month.
was their mom, Jama, their mom. Ndamuna over me who are just here on power voice and like a big. It's a blemish me to and I tell me also I want to see whom you would be calling the market. I don't know that. Correct me almost. Now, that is the voice of a blind poor girl. All were conscience. All obi ebele. No matter this girl now, I'm not apology on it or tender. Because one, on major. Ni play on. The girl police. And this girl, beyond need inabo proper, only take care of her. Mbo by in everything on need you. Because it's your in as far as now medications cannot make her to see. In as far as now the doctors na when they ga agwata nwe nyapu na opugis. He need visible. In sure that love. Make sure that no way he ga lack. Make sure na be in a comfortable house in every good environment near the necessary amenities only to survive. All not be possible. It's all here. This is we are here and all now got the best school. Because 1 billion of Ebukobi, 1 billion of Ebukobi cannot cure cannot restore a site. Here of follow come. More than no mazi, Kekweshiri made this operation. More than within 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, Kekweshiri he restore all these things. Now, people who have traveled, Nkweshiri ma better. Now watching in your corner. People can go to Moptaha from village and this platform, rent somebody from Dubai paid this place 3 years. 3 years for them. I funny even my boss, Seaman Global, so miracle. A lot of people that I cannot mention. You mention when the opportunity got instead of to go straight to the point. Now she have realized her mistake because she's pleading that she wants to see. Share this video with evangelist. I believe in him. From the testimonies I see people believe that God is working. I believe God is using him to work and to deliver some family. People share this video. Share this video as in, let him not forget her. I'm not made a mistake. What do you want? A lot of people are angry with you because of that action. Now, only blame the girl. So skip amalo that now and when they can miracle to restore a lost sight. Somebody that was born blind. Now he's trying to make this poor girl police on Ojulongwe okuche this thing weapon. This girl and reason this girl ochoka depression boy this girl. Maduna suffer not police. In India not calling you no many people. In what area? Are you as a woman being can jogging? On what said this girl in casino me jogging. Now come to Ebukobi. The girl no shake daddy. Julia, gini kichoko melugo shigi na ya nidile nyamaka. Join in what will or shigini henine nebenine, which means only the nyamaka spiritually and physically. Only the nyamaka in all ramifications. Only the nyamaka in all area. He lunya onyabu everything daddy. Onweli yokpor otigi everything daddy makana akwukwo nsọ na agosilu na Chineke na agwo ya agwo ihe kpataria. No na-eme gịnị ọ na-agwọ ọya gwọ ife bute dị ọya, which means ọ naghị heal hapụ some. The girl azazi everything. Jụya na-ajụ ya jụgidie jụnyezie the poor girl ọsịzie gị
because no be enough go ni nwele miracle no opụta na ịmara ihe bụ nyelu maka ọchịchị dị ngwa gị nyelu nwe aka that video nwere ebe the girl mepere ọnụ kpọọ afa ego that girl ekwula ego ọbụla ọchị nyelu nwanne m aka nyelu nwa m aka ndị nwa mazi ị ga-eji wee nyelu ha aka ị ma na ọ bụrụ na Ebuka Obi remelu that girl miracle na onyegolu nwa ahụ aka nyelu a brother to that girl aka because that's what I understand the girl said. All na Ebuka Obi heal that girl. Onye aka mana Ebuka Obi knowing fully well that na enwere power oji oge ji heal ihe ahụ the crime Mathias Ezeaku commit by igwu unu that na miracle adịla everywhere. O nwere ebe miracle dị. Yeah, the problem of Mathias Ezeaku, the crime Mathias Ezeaku commit, go na no gwa gị nke bụ eziokwu. That eziokwu Maazị Nnamdi Kanu gwa gị wee nọrọ n'ime nga. Now, can send Ebuka Obi this message. Enebe ọkụ da ibube ọ dịka ọnyụrụ anyụ. Ka ngwa anyị nke bụ eziokwu. Mathias is a public figure. Mathias is not just Mathias. Enweli ifunu mekete kunu kwụsị nwume Mathias he preach you dey preach. 1 million of Ebuka Obi cannot stop it. Mana ka iju onwe anyị ese ka nzigelu Ebuka Obi this message. Onye ọbụla mma Ebuka Obi gwa that na mụ abụ Maazị Achebe Paul na agụ ya. Nye kwene ka Fulani use onya wee tinye ọgụ n'ala Igbo. Nyekwena ka the Igbo politicians that are doing boy for Ndi Fulani use his ministry to bring this war. Maka gịnị na obido mmiri a niile zoche na ọ ga-akọ n'isi Ebuka Obi. Enwerekwa ya ma those people ọ na-asị na ọha nwa ọkwa ndị people ma bụ Ebuka Obi. Ama m na onye nwe Zion abụrụ any other person apart from Ebuka Obi. So you telling us that it is a Zion member? The Zion members, Mathias, the Zion member, the formation of character, the answer is no. Or Megibe Bukobi, the formation of character, the answer is no. Or your people could shouldn't deceive. So if put an name alone on a film, na video ki watch that each of that Nigbala in Inala watch anything na Facebook. Or Lucia and Kisai no, now I watch it, watch it. Of course, you are not telling us you lied. Manabuli I got done your choice because I have a look in your chair. I be a kaine kunkebezi open. And my wagging no watching Keta Ebuka Obi. Emalona Jaffa do ena Piali Mathias Ezeaku. Jilunwa you're now board the person Piana in a Biana pussy. What the person now Nyapusi Makagini Konya Yalijigi Webute Sobuna Ali. Konya Yalijigi Webute Sobuna Ebe na Alibo. Iye Jaguni Yabuna. Afugomna, a lot of people Anara like Ezeaku. That is why Njagunu. This Biafra in Acho, we have a very long way to go. Obiawa Bekita. Obiawa Be. Why Ebuka Obi don't they create another problem? Nge linga for years na Libu. Makagini, we have a lot of Mathias Ezeaku. Before even Mathias Ebido, a lot of people Ebido go kubie. So Ebuka Obi, mbe Mathias iku maka omote fufuyi. Why no mote fufuyi member semelo Mathias Ezeaku arrest? Because ndugu mana hama use outsider. Yalimwete a very hot. Na he use outsider, it cannot divide in Igbo. Now the only way Egeji divide the Igbo, Iji only Igbo where made the committed the crime. Ebuka Obi
you and your Zion ministry are the willing tools for the Fulanis to use at currently now. Because here I need another mazi Nnamdi Kanu n'ala Igbo. Ndị Igbo, any person who can rise it off like mazi Nnamdi Kanu. And that is the reason they must do everything humanly possible to make sure that they suppress any person who have an atom of truth in him regarding who love Ndị Igbo. Onye ọbụla ifu love Ndị Igbo, ndị Fulani ejiri onye, ndị Fulani na-make sure na emele onye ahụ intimidate. That is why Ibeto njue na n'iyi tata, because Ibeto bupụtara afa Ndị Igbo. A lot of you Ebuka, you have a lot of enemies. And the enemies, your enemies now, some of them will disguise and be pushing you to your destruction. Some of them will come and they disguise themselves that they are siding Mathias Ezeaku to fight you. You must know this, Ebuka. When offer before welcome mother. Makana mboge gelu. I get to know here na call police. John did not populu mazi Nnamdi Kanu na IPOB police na ni ke karo de batata. Hafuzilona japo police. Ụfọdụ nọ si n'ọsọ. Mgbe ọ ga-esi eti, ndị omenala ga-adị more radical than you think, because ha ma pụta as a freedom. Ha ga-apụta in defend their religion. Because ihe ji agwa gị ya bụ na enwebela ụlọ ụka agbara ọkụ asị gị na onye omenala gbara ọkụ. But we have seen a lot of reverend fathers and pastors going in different places to destroy a shrine. Manunu Shinem with freedom of worship. The good example of the people is in Father Mbaka and the Okunerere. Ebukobi, in Olugona your altar, Kota and Dibia. That is a blasphemy. That is deformation of character too. Mama Gini cause Nemelun arrest because a good people don't intimidate people because of power. We allow you people hoping that a day will come, Nunuga realize your evils and they repent from it. Kita can do for the reasons why the Muslims are killing Christians like chicken. From one new guy and about Ephraim, or you know Ephraim ministry, something like that. Or not Christian science because Deborah Samuel is a Christian. Makanoshi Jesus, thank you. Na Sokoto. That is the reason. Ndi Muslim Jew will okute mabuonya. Majo mbako puta people mmali okute na court. We have not less than 60 Muslim lawyers that came to defend the people who Deborah Samuel. Manaya follow Christian lawyers simpota. The Christian lawyers, also. Mana kita, that we have a lot of people pretending to be Christian lawyers, telling you that they want to jail Mathias Ezeaku. Each and a half for Ginanya. Some people who go saying, I want to die for Ebukobi. That is not love. They want to destroy you. They want to push you to your early end. Ndugu is looking for every means to destroy Alibo. And Ebukobi, if you allow yourself to be used, you will be remembered as the Ifajuna. And you will be dealt with in a very due time. You will be dealt with mercilessly. Tampagi Kebezoku. Obulonye buzo baba, buluzo baba son na first. Nibuzo police allow those people to do all those things. That does not mean that you will win at the end. Because all police intimidate here, the mazi Nnamdi Kanu and IPOB could have been wiped out. Join Nigeria, Mbehana Babu IPOB. Nebagide Bobu my family mazi Nnamdi Kanu tata IPOB no coaching chim. The more you kill them, the more they come. Or not call the Ebe Mathias no. The moment he Mathias Ezeaku arrest, it shows that truly Mathias has truth in him. And truly, Jesus have failed you. Because all that Jesus said, you have to call the spirit of Jesus to go and arrest Mathias Ezeaku. Ebukobi,
Ọ bụrụ na ifu ndị Igbo n'anya as you claim, gịnị na-abụ gị ịpụta stop all this nonsense and gwa people nke bụ eziokwu? Ọ bụrụ na ị nwere miracle true, miracle, this miracle is a good case you will use to show the world that you have power in you. Ọ bụrụ na ị nwere power to heal anything, miracle, this girl not here is a clear case. This girl is a clear case. This girl is a clear case for you to show the power you have. This girl. Ịchọ ime Mathias Ezeaku onye isi ndị ala. Ịchọ ime mụ anọghị onye isi ndị ala. We challenge you to perform your miracle on a miracle. Restore her sight. I will sing you. In fact, I will worship you as my God. I will worship you as my God. Prove us that wrong. And I need ebe our people on a daily basis, hoping that there is something somewhere. People like in W.F. Kumuyi, people like Onyenipo or Oladipo Adeboyo, people like Enoch, people, all these T.B. Joshuas, all the Reverend Fathers, none of them have condemned Yoruba culture. None of them have condemned Yoruba way of worship. None of them have destroyed any Sharan in Yoruba land. Does it mean that the Yoruba pastors are not powerful to destroy the Yoruba Sharans? Does it mean that the Yoruba pastors and Reverend Fathers cannot be able to condemn the Yoruba this thing? Culture? Go to Yoruba land. Their culture remain intact. But come to Igbo land, you have used your Christianity to destroy the Igbo culture. And that have made our ancestors to be angry and making Igbo useless. And the now that you are being sponsored by Nigerian government, you will not understand it. Many of you are understand. He had a mazi on social media boy. People, church where the highest out now is Zion Ministry. That is the message you are passing. But you don't know. Now, where is Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu Nigeria government. The crime Nigeria Nnamdi Kanu commit. Ojo for Ocho Igbo Biafra referendum, Biafra independent. Ocho kandi Igbo international airport. Ocho kandi Igbo seaport. About in the Bible that men of God don't fight for freedom. Why are you people not fighting for freedom? Some of you, I have seen a lot of you telling me, if they born you well, talk about Muslim. Have you seen any Muslim person tell me that my culture is not good? Have you seen any Muslim person that condemn my religion? Have you seen any Muslim person tell me that Igbo culture is evil? I have not seen any. So why should I attack them? Eh? Why should I attack them? And when any of them put a condemn on my religion. The only people now condemn my religion are the Christians. The only people now condemn my ancestors are the Christians. And that is where the attack started. The only people that go munye my ancestors a place of worship or kubu Christian. That is why I always talk about them.
In a this question. And every asiobu na madu na atu na social media will be remembered one day. Our people need freedom. Our people have been crying. The reverend fathers and reverend pastors and all these things, they feel like they are not in a position to agitate for freedom. Who says so? You should lead your people. Other places, other countries, their reverend fathers lead their people to salvation. Why are you people not leading Ndibo to their referendum? Are you forbidden to preach about you are calling for Mazi Nnamdi Kanu to free Mazi Nnamdi Kanu? No. Call for Biafra restoration. Leave Mazi Nnamdi Kanu there. Call for Biafra restoration. And that when Biafra is restored, Mazi Nnamdi Kanu will be out. John Onwunu, we go this point now. And when any person who need Ncholo or the Mandigo, Nigeria government, a lot of you now see they will jail Mathias Ezeaku. The question is, why won't they jail him? It's a because in the jail here. The people who get jail Mathias Ezeaku are the Fulanis. Because the Fulanis don't want an Igbo man to excel. The Fulanis don't want an Igbo to open their eyes. So they must do everything to use Ebukobi and jail Mathias Ezeaku. The same way they use Eastern governors to proscribe IPOB, to enable them to send their military to come and slaughter Igbo youth. Tata, hand or source IPOB now. Use your brain before they go use them for you. Use all your brain before they go use them for you. In the Mathias Ezeaku converted justice, na Nigeria government. Is it not the same judiciary that passed judgment on Tinubu? The same judiciary, 3 people Ghana overturn the vote of millions of Nigerians. Mathias can only get justice if he saw his hand on evil. If he agreed to work with Ebukobi and they sell our people and they kill our people. If you guess or the justice means or the Mandibo na Nigeria. You can never get justice in as far as you want the freedom and the betterment of Ndibo. You can never get justice in Nigeria. The Fulanis will hide underground. My lawyer, you will go to jail. You go explain, tire, no evidence. Man, Ebukobi amolo brain, oma water this thing. Or channels, or draw that person who put it. Because with information, the person has spent 10 million on the 10 million will bribe already to make sure that Mathias will be detained. Not with 10 million cash to detain Mathias. That's the person who will be worth 10 million cash. Ebukobi, you go there, have a company and a legal. Kedu afa company na Igbo onwe company onwe na Igbo gini onwe anyone free school onwe na Igbo onwe one maternity hospital for our women na Igbo onwe man o wepute 10 million nye Fulani police nye Fulani lawyer to jail his own brother because no kebeche Mathias Ezeaku onu ana ekuzi ego ndị ọzọ ga-enye ma IG no nke onye go do so lawyer 10 million go do cash, and the people like JPAC and the Opumuha Hakubaka, hey Zion Ojiego, Zion Ojiego, Manuelo Esbo Hospital non alibo. Joanna, this side man Akozaya, Amalo Moye Budi idiot. Man, I can get one thing. Kesi Mathias Elisie. Kesi Mathias Ezeaku Gelisie. Ega ho wata no butego. Oge bo meche case ya. Oge eche na case ya nago. Man oye kogide case until oba empty. Oga ye go ga afia. Nyaga dress.
Ogamata. You can't intimidate the truth. That the person, gini but an Imo State, na free maternity hospitals for pregnant women. Why not room here? Oh, well, 10 million now. What other people? 100 million. A good standard maternity hospital nga contain any number of pregnant women from antenatal to delivery. Tinye free now. Man, to tell you that these people are being sponsored by the Fulanis. And now Zion, the China Hamini well. They are the same Igbo politicians that sold Mathias Nnamdi Kanu. They are the same people that make sure that IPOB is proscribed. Now they will bring you down, Ebukobi. I see some idiots. Her name is Ifendimo. Nene Bigwe, Kinsley Oji. No, with all you for complete 4 years. And when any Christian be here, until one person has a fly abroad to India. India never a German operation. But that is why any condition, if any person happy idea, don't with the reason Chineke the Sonia and the condition. Now I know the reason people will abandon all the guy because every these people, the evil, if we skip this guy, the evil. You know that, but I make comedy, I think, and then they give away. Give away does not mean that you are pure in heart. Many of them are evil and pure wicked, and the end shall tell. The end shall tell. And even never than Mali Honya Huni. And the gum skibanya, wagging at this guy, the pure wicked. In my water until Obido show his character. Or Messagi the same matter. The same thing Quebec Kinsley Ogino. Ebukobi Bulamu Mebe Kinsley Ogi. Where say that Nanya for Nanya, according to the Kinsley Ogi. I mean, according to Ebukobi Sinanya Malonya Kinsley Ogi. Ebukobi Sinanya Malonya Kinsley Ogi. According to Kinsley Ogi apota kwonu na abo na the same video shigi na Ebukobi amalonya nyabo and na mgbenya na Ebukobi change contact. My brother, gị na onye na amalo gị ka gị na change contact makwa the meaning of changing contact. Gị na akpakogo nkata exchange a number unu enwego relationship and omalo gị una na call people that our people cannot decode that. Both of you, all these people are paid agents to testify. It was some of you, Nana put some people who go to China, and they are Kunyalo Kulo na Kantia. I get it prophesies on my head without mentioning the prophecy name. I know those things. Oh, no, and a Nollywood attack. That is what is clean Nollywood. Nyehego had their art alogi, you will bully as a moment. You deceive a lot of people. Kedu kebi gasina na Ebukobi amalia. Manahana bo change contact. Onye na amalo. The moment you change contact, you have known the person. Onya kagena change contact. For you to change contact and have one or two to run with it, Ebukobi back then, you are his childhood friend. Or your long time friend, or Maggie, Emia, that is memory cannot hear. Now, or say that Nanya Nebo Amana Fofu need survive because the accident. On well, normal on him will accident Bajuku. To the extent Nibegi de Lapa, Yogidu Wanine, Igbo, Ojaku Yapantin Chada Alienu. Ichefugo, Manakita, you are now supporting evil because you are naturally wicked. Icholoka people matter and Kebezu. If for the reason Chineke Juedo saying on that, go the kikirieze. Yet you have not learned any lesson. Aboma my page, guys, yana report to my page, go na. Here, page, my receive notification, and I don't care. In my reason, and me open.
people hate the onye na-ekwu eziokwu. Ihe ha hate bụ ebe a na-atụ asị na-eto nkịta na enwe. Adị m ka onugbu na-enu inu mana after months ntọba gị ụtọ. Egbe igwe mmadụ pụtara sị gị that you shall survive the first attack, that they are coming again, that your father is sick. Meanwhile, your father is dead. Kedu ka onye nwụrụ anwụ ji aya arụ egbe igwe makwa ife? You have sense at all? Oh, your father is very sick. Meanwhile, your father is dead. He's sick and dead, the same thing. That is mistarget. Yet, Ikwangulo people, sorry for the man, I am not mocking him. May his soul rest in peace. But for you, not to tell the people the truth, it is a very big shame to you. Public figure. That is why all of you are begging the moment. Because the evil and the false witness and the false allegations you people are spreading are backfiring you people. All in the name of each other. Everybody in our form was good. Christianity. In what way? Or is this what we want? Noluna watch gị. Onye nna gị nwụrụ anwụ, mmadụ asị gị na nna gị na-aya arụ. Iyale mmadụ na onye ahụ enwere ihe ọfụ. Now, all of you need to know Nigeria. Some of you need, hey, Nigeria is very hard. Nigeria is this. I pray for more hardship for Nigerians. More hardship, more terrible things. I pray for it to befall Nigeria. Yes, a time is now for you people to revolt. You need to revolt. Rise up. Fight. Some of you can ask, we need peace. If we truly want Biafra to be restored, you shouldn't be praying for let us be peace with Nigeria. A deal of peace and what a freedom. You can never achieve freedom through peace. Go and check it anywhere. A deal of peace and what a freedom. Here you want a freedom. Fight. Ogu. Ogu. We need to ask ourselves this question. What is the only thing that can unite Igbo to fight for one thing? This Biafra in are fighting for. For us to restore this Biafra, we need to come together. Can we hear Jikolu Igbo? Now, what is that in Kaiga Sinonya Igbo? Nothing. The division in us is increasing on a daily basis. Now, Nnamdi Igbo ma ihe ọfụma na ndị Igbo ma ihe ha na-achọ. The condition of ndị Igbo na Nigeria tata ezugolu ndị Igbo ibinye ọtọ. The only thing kwesịrị unite ndị Igbo kita na-eme ndị Igbo. Ọ bụrụ na IPOB
ejije mazi Nnamdi Kanu unite line. What of the demolition of Igbo houses in Lagos? Ono kwesịbeghị unite ndị Igbo. Ono kwesịbeghị na anyị ekwesịghị fight for our own nation. For how many times can God destroy ndị Igbo before we will now say, oh, let us come together. Let us fight for one thing. After getting this thing, then we will not check how to solve other things. Igbo culture is our culture. We shouldn't allow our culture to die for any reason. That is why without any apology to any person, it is high time we redraw the map of Biafra. And that is the truth. And you question redraw the map of Biafra. Kaimalunda in a hassle. Now in the south, so has all this freedom. The reason why God bless Samuel Olu to demolish Igbo properties is to make them to think it is time to go for their nation. God did not make mistake. It is not a bad thing that Samuel Olu is doing. Rather, Samuel Olu is trying, God is trying to use him to pass a message to Igbo, to make Igbo to come together, to know that the time and the hours for them to go home and be united and have their own nation is now, not tomorrow. If the Europeans did not destroy the properties of the Jewish will not relocate to Israel today, that they have their own nation. God is using Samuel Olu and the Nigerian government to build Igbo to go home. Our people say opportunity comes but once. This is a great opportunity to have some reasons, something you will hold your hands and go home. You must not wait until it consumes you all before you say, oh, we are going home. Abu MAP Ezeaku Bundo 1 na Biafra land. And I beg here ke call maka. I beg Kanu here can please hear me. What Samuel Olu is doing there today, I am not against Samuel Olu. I see it as a means of communicating to Ndi Igbo, a means of Ndi Igbo to reason, a means to know that for Ndi Igbo to say, ah, really, we need to rethink. Really, we need to have a meeting. Because a time will come, Abuja will start their own. A time will come, other people will start their own. For how long are you going to be running from one place to the other? When you have abandoned, you have a surplus land, empty land to build. You can't. Until I see enough is enough. Rise there up. Kaimalu na ojije mazi Nnamdi Kanu na the demolition of properties of Ndi Igbo is a clear message for Ndi Igbo to rise up to fight for their freedom. Ndi Usuka une prophesize, une have prophecies. Don't prophesy to us that Mazi Nnamdi Kanu will be out. We know he will be out. It's not all about prophecy. It's why Mami na by prophecy. It's why Mazi Nnamdi Kanu will come out so date by so time at this place. Kai we manu na ina afofu. Nyanyi date and time. Even now he will be out. Okay na ngwere man oga apota. By telling us, I see Mazi Nnamdi Kanu coming out. Are you mad? Am I not seeing Mazi Nnamdi Kanu coming out? Oh, you're repota to potachi. Into go there and also outside the goya pota. The important table no yapota. So why are you telling me as if it's a prophecy? Kamuju no ebukobi Father Mbaka Ebube Monso Oduheje all the fathers and pastors in Igbo land. Why can't you people lead the protest? Why can't you demand for your son release? Why can't you fight for your own nation? And where sons, where this son, Christian this, Majukenunu.
The Christian son, where we are there when a Muslim person become a president, where we are the Christian son when a Muslim person become a vice president, where are the Christian son when Muslim people take over Nigeria, where are the Christian son when the Muslim pass a law to recognize Islam as in Nigeria, where are the Christian son when Muslims have already turned Nigeria into a Muslim country? Dubai recognized Nigeria as an Islamic country. America, France, even Britain have now recognized Nigeria officially a Muslim country. Where are those your useless sons? Negalo any school. An Igbo man is bragging. No more contact of a Fulani man. He is using a Fulani man to intimidate a fellow Igbo man. Already checking where contacts. If the people not dragging Mathias Ezeaku, each heading were contact. Try to use that your contact to fix Igbo land. You will see that they will abandon you immediately. That shows that you have a bad contact, not a good one. And the is Mazi Nnamdi Kanu or what Igbo land to be shut down indefinitely until every solution to our nest. Ekweshi oneji Mazi Nnamdi Kanu ihe niile a na-eme ndị Igbo niile ya emechigodo ala Igbo si mechie anya ka anyị mara ebe anyị kwụ. No pain, no gain. No sacrifice, no gain. You have to pay a price. It's better we lock ala Igbo, shut down, and they call for the immediate release of Mazi Nnamdi Kanu, and they will stand to know the stand of ndị Igbo. What are the Igbos going to gain for being Nigeria? Kedu the gain of ndị Igbo Nigeria? Kedu ebe anyị kwụnye na this country? What is our fate? What is our position? We can do it. Can't we do it? But go no go, come no come. 1 week I know for good 3 years. We did not die. Must we do it during war? I said we want peace. We don't want peace. We want freedom. Before you talk of peace, during fighting for freedom, there is no peace. I don't maintain peace when you are fighting. I am Bankete, and your name is I am not Igbo. A lot of things are going wrong. Maybe I am Makbulu. Our problem, you go don't work it out. This simple question. Ke ife ndị Igbo kedu ọnọdụ ha na Nigeria tata? Dennis Chibuzo, we are against it at home because it's not for the interest of Mazi Nnamdi Kanu nor interest of Biafra restoration. It is for the interest of a criminal act. That is why we are against it. So when you fight for the release of Mazi Nnamdi Kanu and Biafra restoration, we will support you with wholeheartedly. But when you come with selfish interest, when Fulani send you to be acting, we will be against you. You don't do something without having a target. What was your target when you are giving seat at home? What is your target? Before you give such an order, you have a roundtable discussions. When you agree, you go, so that you won't be killing yourself. So don't be fool. Don't be confused with some criminal element. I do not confuse. I'll say so. I'm going to see these brokers in the next 5 minutes. But let our people wake up. The time is now. The freedom of Mazi Nnamdi Kanu. Let us do it. And then be this moment to free Mazi Nnamdi Kanu, Mathias Ezeaku Ejiofor. Ebukobi,
Don't allow a drug pushers, the Fulani Caliphate, to use you. Don't think that the sweetness is how the people Nigerian police don't cause a Igbo war in Igbo land. Mathias Ezeaku free na Igbo. Possible. There will be a consequences of every of your action. To prevent all those things, your best for your own good, Ebukobi and your Zion Umuye, release Mathias Ezeaku unconditionally without, because anything Mathias Ezeaku or Bulokwa Kosi Atokita Koga Tobamba or Ken also well known. Amen Kunugapochi. There is a thousands of Mathias Ezeaku. Jesus plus church is a scam. We know this. I'm gonna get one can you otherwise. You can only get my support to arrest Mathias Ezeaku and detain him if you can heal miracle, restore the eyesight of miracle. Then I will tell you to detain Mathias Ezeaku for 1 year without even trying. Even self, I will come for you to detain me too. It's an open challenge. He wrote this small girl umbu miracle. Police. Restore her sight. Let us see how it functions, how it goes. I'm not at one day now, Juma. Una de show na this girl miracle police. Because Ebuko bindo konweli enyi ha no mme ha nwe iki ga rent madu na sia ya na pretending no police ko wani na che no police. End of the day na bia miracle ke he. I think you have to send somebody to miracle to confirm that she is truly blind. MAP Ezeaku bondo. Ayi ku n'eziokwu. Enwere 5G ya ase eme. Enwere enyo ndị ụka na omume. Ha nwere ike ịdị na parade person na akwụ onye ahụ ezigbo ụgwọ secretly. Or na art blindness. After 3, 4, 5, 1 month or 1 year, they actually get a miracle. Na go no kebe eziokwu. All ne Maria o Christianity. Maria tata. Nda ezigbo taje kpere makara aka. Ikpere ma ọjọọ ebe niile. On this note, can I say our people? Obu na I like ya Mazi Nnamdi Kanu na ichoka Biafra bia. Obula aka anu nwa iji aga ka ige ji nwete freedom. Obula aka anu nwa iji cha ya ma je nwete freedom. Ebe niile onye ọ na na-eche. The problem not that I na-eche for Mazi Nnamdi Kanu or Potakita obia solve all this problem. Hiya, mbanu. We need to change a lot of things. We need to change. On this note, can see Kachuko Kikabia Monya Purimi Henine. Guide and protect every one of us. I got my rapono here. Nga rapono here. Manankebe Ezeaku na Mathias Ezeaku ga-apụta. Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Ebuka Obi okwane ka ndị Fulani use ogi maka na nke ikpeazụ ma like ya. Ọgụcha ka ọra m nọ nne ndị gị na ha na-emeke ife anya. Drug pushers. Agụgbọọla bụ is a drug pusher na Dubai. Akụ Zion is a drug pusher. Now, or your Chukwu Zion, she they are drug pushers. Is he God of Zion? Be careful, oh. Be careful. Namboge seti. Iskwana na yagbalogi. Amala mundige ndi amenige ma arrest. Bia kpokolo ndi Igbo ikpokolo chafa. Then ke gwa mme ikpokolo chafa mo ni ma kpoputaba.
Wesina Malai Nema. Oh, Naicho Biafra, let us fight for Biafra restoration. And they know that everything we are talking, anything Ndibo, Ibundibo, or wherever is we migrate here. We didn't migrate from anywhere. Let us respect ourselves and hold our own culture. Our mission should be how to build our Igbo, how to market our own, package our own. Until we start building here in our Igbo, be proud of Igbo. Let others claim us. Let us stop claiming others. We are not immigrants. I am migrate. I am immigrant. Let us stop calling ourselves strangers. Mgbe juru onwe gị ebe asụsụ bido. Eju onwe gị ibe Europe here. Ọbụla onwere obodo country na-achọ ebe ha si this time. Once ị nwetara ana, izoshiba ana gị ike, protect wana, cover the that place. Isisi na ịbụ onye nka na ịbụ onye nka. Echi niile ndị ọzọ bịa n'ihe nna agwa gị na ọ bụrụ n'ụwa nwana. If that's about it's your land. How is it your land when you are saying you are from Israel? You are not Israel and I am Jew. Ịha ịbụ ndị Igbo. Ndị Igbo ụfọdụ na-achị ka ihe Igbo pụta. Gịnị ka Germany pụta? Jụọ onwe gị ese, gịnị ka Germany mean? Germany enwe meaning. Most of the country that enwe meaning. Alpha country enwe meaning. Alpha obodo enwe meaning. You should know that. Ihe na-enwekarị meaning bụ afa mmadụ, ọ bụla afa obodo. Gaa jụọ ese ka akọwalụ gị. Ife nwe meaning bụ afa obodo. Afa mmiri ada enwe meaning. So onye pụta jụọ gị ka the meaning of Igbo. Ịjụ onye a ka country ọnọ ka the meaning of Spain. Spain enwe meaning. Italy enwe meaning. Italy enwe England enwe meaning. Gịnị bụ the meaning of England? England a ga-agwa gị is a name of people, country, so country, not a meaning. It was not meaning. It just never blind argument. If Patana Sim Igbo enwe meaning. Ka afa your village ahụ afia enwe meaning. Mana ịbịa n'afọ Igbo, ifu n'afọ Igbo na-enwe meaning. Ọnwụ kwe, ifu na onwe meaning. Afọ Igbo. Ọnụ kwube, afọ Igbo. Ọnụ selu ọgụ, afọ Igbo. Ị na-afụ ka o ji enwe meaning. Chi zọba, afọ Igbo. Ifu meaning ye. Ka anyị preach we nọ na ịbụ ndị Igbo na ọ bụla na ịbụ ndị Israel. Ka anyị preach we na omenala Igbo bụ iti enu. Ka anyị kwetenụ n'ihe dị na anyị nọ na ya. Ka anyị nyeba n'otito ndị anyị kwesịrị inye otito. Na-emekwanụ ndị na-abịa ịkpọ iyi ọchị n'ikpo ọha ebu na afọ ga-akpọgo onwe iyi sef ịkpọrọ onwe gị iyi na so there is no need of ịkpọghachi gị so nke ịkọrọ aka ezugolu gị. Biko nụ ndị Igbo ị ma the reason jekwa ihe a na ịbụ ndị Israel ama weta development n'ala Igbo, na ịbụ ndị Jewish ama weta development n'ala Igbo, na iklem trace your origin gawa Jackie Chan ka ebe ọ ama weta ndị development n'ala Igbo. Ihe ga-eweta development n'ala Igbo bụ mgbe iklem onye Igbo ịbụ iwe nwee ike gaa na ebe na-ekenye gị oke wee keta nke gị asị onye Igbo, asị onye omenala ahụ. Ọ ihe ka ndị ugwu ji aga n'iru, ihe ka ndị Fulani ji aga n'iru, ihe ka ndị Yoruba ji aga n'iru, ihe ka mba ndị ọzọ niile ji aga n'iru. They hold on their identity. Our identity are the Igbos. We are not Israel. Inwelo di se inekwado your skin anya ndị Israel na-eji goji n'anya. Inedekwa your skin. Inedekwa your skin. Ibu Israel adị ọcha nwee ntutu ogologo, nke nwede ịdị oji nwee ntutu obere. Gịnị jikọ gị na fa? Make it of they are not original Israel. Then why are you calling them for help? You are the original Israel. And a blue flag Israel na gairi.
If you are original Israel, maybe you go can that ndi bu nke ọzọ ahụ chọlụ gị bịaba ka chọla anyị bịaba n'ala Igbo ka ejiri anyị na-ama atụ, not the other way around. Let us be proud of ourselves. Let us be proud of ourselves. Let us have a value. Respect ourselves. Oguchi akọrọ m n'ọnụ, aka m bụkwa nwanne unu nwoke, MAP Ezeaku bụ ndụ. One na Biafra land. Ọrụ na ndị fake pastors akụshiro miracle, anyị ga na-apịawa ha azụ, anyị ebidobe. And a lot of you nọ na IPOB, many of you amabeghị the reason IPOB ji ebido. IPOB is for freedom. Imagine potential focus on Biafra. Gini Biafra, what are you focusing? Gini ka Biafra na focus. I will not focus in Bukaira like on me every day. Hey, every day put here. I will need Biafra. We need Biafra. We need Biafra. That is to tell you that I focus, Abi. So, you must be very mad. You must be very, very stupid. All need on IPOB, can with that shallow mind, small brain. You better wake up. IPOB are multiple tax. We fight everywhere. And I know where and that. So if IPOB now mazi focus, focus on what? What is your agenda? Can you tell me that thing you are doing that I should focus on? To be honest, I'm not a package everybody non IPOB my ear. There are some lunatic non IPOB, so there are some imbecile non IPOB. So all those who are never actually focus, focus on what? You are deviating. You shouldn't talk about what is happening. Don't dabble into religion. Can't dabble into magina. You followed Nnamdi Kanu for good 10 years, and the man you're standing for. And you're not confused until me made this IPOB on it, until I made that mentality of freedom, that mindset of moving straight, and we must restore our integrity. We must be whiter than white and whiter than snow. We must be upright in our doings. I got happy so one me. And you also the Bukaria in on IPOB. In on IPOB. Onye no an IPOB. And they cook with onye non IPOB. In give one on IPOB, Sapon no give share onye and cousin and an IPOB. In get up onye in only your pastor. No, where you up on IPOB. In fact, engage in no queer poly, you have sold yourself. Echinine, ogashi, onya yana twegu. Na can this person na gwa no only your pastor. Then I'm an government, I'm an only libana. So only your pastor, I can take care of you. Illegal, that is how you brought yourself down. But you will not know. Echinine, if we say the person, na count as IPOB, if they are caution on the person. Equal for the person because you have sold yourself kobo. That is why voice record when you able order of the day in IPOB tata equal comrade or record manafubelo mebunu put a voice record of Fulanis afubelo mudine play voice record of ndi Yoruba afubelo mudine play voice record of evil Nigerian politician afubelo mudine play voice record of all the evil government plan. But you are playing the voice record of your fellow comrade. You are reporting, you send there, sack him. Knowing fully well that now this person, not passaging kata innocently, not wagi or call their nobi. You use Wezi against the person. I am happy we don't record, and that's why I don't record person. Because the only way he get you to prove something. Then you come back and tell me that now this person deny you this thing. Prove the person or double punishment. One, the man that person not because you don't need to prove again. That's where the Benga people know to prove. I never Ghana. You don't need to ask me for proof.
Then you come for proof. A proof is yellow no media. A man no anya adlo wali to be in IPOB is a liar. You don't need a chronicle liar. Okay, what? But that brain can be far from us. That's why at times look at our nature. How do we get to this level? And that's why at times you need an abakasimaro. Now just say who and you question when to need a proof and when not to need a proof. That is why the melody secret. Everything was on our social media. Every of a plan now on our social media. A mama boge jiliki. In will record Ronya to send a phone. A short of send their out, but mistake each I send the Ronya message. A forward Ronya, they feel realize and obligation send the Ronya on have forward again another message. He delete to go there on will take you ready. Before you know it will circulate voice record the secret. Man, way to prevent that thing. Don't record so that you will not make mistake to send. You cannot make a mistake to post the nude on the social media. But I hate him because people hate me naturally because of my Ezeaku. If that it will eat a good fruit. That is why now here say the Selumas Nnamdi Kanu. Come go focus na the next agenda or solve the problem. Problem equally solve get laka. Problem go pempe. Problem equally solve. I na form na it busy. I na form no it's nothing. I na form yali yen. When the problem lingered and gets big, then or maybe here I trouble in a way. I just say suspend for the attack. But when this issue will be settled, when it is small, it will not linger to that level. That is my problem with some of people. Mazi, you have debated. You still have the spirit of autopilot in here. You got a autopilot. I am for good, and we need to do the right thing. Who are we to tell others the truth? Charity begins at home. That is what they say. So our own charity must begin at home. That is why there are people. Even as far as IPOB, you are fighting for freedom. You want a total disintegration of Nigeria. You don't like the things in Nigeria. You must not bring that Nigerian mentality in IPOB. We must not bring that Nigerian character. You don't celebrate corruption in the name of grace. Call corruption corruption, and they call grace a grace. I don't see corruption as a grace. That is me for you. That is why you assume no more about MAP, Ezeaku Bundo, and Ezeaku, regardless of who is involved, until all of us learn to stand for the truth. That is when we will move forward. That is when Biafra will be restored. That is when a lot of people will stand with us. People will not be running. Let me tell you, you can't be going down and be telling people you are moving forward. That is Nigerian system. Telling the world they are higher, why they are flop. Tell the people the truth. I imagine now with this condition. I know when we Biafra, it is very, very impossible. With the change, we must change a lot of things from ourselves before we will march forward. If not, we will continue deceiving ourselves. Mathias Ezeaku may God bless Mazi Nnamdi Kanu. May God bless Mazi Paul. May God bless Mazi Mathias Ezeaku. May God bless Mazi Chike Dozie. May God bless Mazi Chinasa Nworu. May God bless every Eastern Security Network. May God bless every IPOB media warrior. Those that are genuine. May God bless every IPOB member. Those that join with their whole heart. Not those that join in order to become politicians. May God bless all of us. He said, we shall restore Biafra in the mighty name of Chukwokika Abiyama. Stand for the truth and speak the truth at all costs. It will give you it will yield a very good fruit for us. The truth is what we lack. And we must fight to eradicate lies.
envy and jealous, and in those swimming, we must eradicate it out of our midst. He said, before we march forward, may Chukwu Okike Abiama select those that are pure in heart to lead this movement, not the evil ones. Take the evil ones out and select the pure ones out, so that Biafra will be restored. We have suffered enough, and the hour for us to march has come. Chukwu Okike Abiama, take those people that is killing our people, they betrayed Mazi Nnamdi Kanu, take them out of our midst and give us the genuine ones. He said, ka Chukwu Okike Abiama gozie unu. Free Mathias Ezeaku, free Mazi Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na ọ bụla your false and fake miracle, Mathias Ezeaku will not come up to speak. Ka Chukwu gozie unu niile.